Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice forms. We are the alternative. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Faridah Bikobere manya gange mbalamusaako ndowooza nti mwasuze bulungi era bubakeeredde bulungi okubanga ate mufuluma mu mayumba gammwe ge mwasuzeemu okulaba nti mugenda okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Si kirungi nnyo kubanga gwe obudde bwe bukeera ate munayo otoola butoozi ne bukuzibako olunaku ne luyitamu ne tuyingira olulala nga toyina kyokoze obanga toyina ssuubi liyingiza ssente obanga toyina kintu kyonna kyokoze kirolowooza nti kiyinza okuleeteresa n'abaana abalenzi. Tuli live on Facebook, osobola okubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda oba Digital TV pages ezo bbiri ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Ate ku YouTube ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda. Ngenda kuba ate mpitayitamuko mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo n'abamaliriza omumbejja Luwedde Lilian agenda kuneegattako n'omugenyi waffe olunaku lwaleero. Tugenda kubanga ate twogera nsonga za kuvuga, mateeka agafuga ekkubo, butya bw'omanya nti munaye sinnakakata kuvuga ndowooza nkyetaagamu training. Byonna byonna tugenda kubanga munaye tubyogera kutandikira ddala essaawa 2:20 paka ssaawa 4 nga twogera mateeka agafuga ekkubo na envuga ennungi n'okubanga ate okwatamu ekidduka ng'oli ku kkubo. Nja kubakubiriza nnyo emboozi eno tugyettanire olw'ensonga ntugenda mu nnaku nkulu ate ffenna wano mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti ennaku enkulu obubenje bweyongera. Kakati omuntu yalyewuunyiza kiva ku kiba bad drivers, makubo mabi oba abantu tebamanyi kusoma bubonero obubeera ku kkubo. So olw'ensonga eyo weetaaga okubanga ate weetanira nnyo programu eno sobola okubanga ate tukendeezaako tuyamba gavumenti naawe ekuyambe. Yeyo ensi etambulira awamu. So mu kyo tugezaako okubanga ate tuyamba gavumenti nga tubikkula abantu obwongo butya bw'oyinza okubanga ate weewalamu akabenje ku kkubo. Ngenda kubanga mpitako mawulire gange katono nnyo awo nno omugenyi waffe atwegatteko kubanga yatuuseeko dda. Ndowooza ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti US went to the polls olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi abadde 5 omwezi gwa November 2024 era kati buli omu abadde ne side emitima gibeewanise kubanga anytime from now basobola ate okulangirira president owa USA addako. Kakati aba Trump nabo bakutte emitima n'aba Kamala Harris nabo bakutte emitima okutegeezaamuko nti states ezidetermininga akalulu ka USA ziri 7 era nga zino states bw'oziwangula ogamba weewaawo nange ninako wentuuse. Ate munaye bw'omala states zino bayina electoral college erimu ba members 538. Kakati electoral college na determininga nnyo ani agenda okuwangula. Ebintu nga bwe biyimiridde Kamala Harris ali ku points ali ku 46.5%. Ate omukulu Donald Trump ali ku 52%. Kitegeeza ki nti yakyasinze ku states 7 ezirina okudetermininga ani asinga. Kuliko Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ne Wisconsin. Kakati ekitegeeza nti omukyala Kamala Harris ku states ezo 7 yasinze ko states 2.
states 5 Donald Trump zona naziwota buva ekyondo kye kireetera ddala ekiraga njawukana eri mu points zaabwe nga bwe bali mu kutambula era tulindiridde kati ekisigaddewo kye tunoolidde obubonero obuva mu electoral college era nga kigambibwa nti asooka okuweza 270 electoral votes okuva out of 538 gwe baba yabawa alangirirwa nga president abayiseemu kati fenna tuli mu kusabirira buli omu alina sayidi ye abawagira President Donald Trump nga bagamba kale ate abawagira President Kamala Harris nabo emitima gibeewanise kubanga ate bo points zaabwe zikyaliko waggulu ddala zikyaliko wansi mukulu Donald Trump bw'ayitamu bw'asooka okuweza 270 college votes zino munaye aba afuuse President wa America omulundi ogwokubiri ate mukyala Kamala Harris bw'asooka okuweza 270 college votes zino aba afuuse first American woman president kakati oyo aba akoze history n'omukulu Donald Trump era naye ajja kuba akoze history okubanga ate afuuse president wa America emirundi nga tejeddingana nti yasooka n'afuluma ate n'akomawo so no naye agenda kubanga ate amakinze history ye katusobole okubanga tulindirira all our eyes are glued okulaba nti ate ani asooka okuweza obululu 270 out of obululu 538 anaba asoosa okuweza obululu obwo yagenda okubanga ate alangirirwa naye kati ndowooza nga bwolaba ku screen awo abantu bali ku bunkenke amasimu gakubibwa before even the election day twabadde tulabanga Madam Kamala Harris vice president nga ayagala kubeera president nga atambula door to door nga anoonya akalulu kakati nga bwe biri omukyala ali wansi Donald Trump amusingira ddala points mukaaga ekyo eyo no difference tebeera ntono naddala mu nsonga bwe zityo so nno katusabe tulabe ate munnange gwe banaba balangiridde tujja kubanga ate congratulating waneno ku digital naye nga fena tulindirira abagenzeyo okulaba nti mu observing akalulu naddala abavudde wanene Uganda katusuubire nti mulaba democracy nga bwakola tusuubire ne wane waffe kubanga we are going to polls in 2026 tusuubira nti democracy ya ne wane waffe ajja kukola kubanga example tugirabye n'abagenzo ko observinga mulabiddeko ddala nagamwe nga bwe tulindire okubanga tufuna president wa America addako ngenda kubanga ate ngendako ate wano kuseteserezo w'eggwanga Uganda ku parliament yaffe munnange weeks nga bbiri eziyise omukyala speaker wa parliament Anita Anet Among yavaayo nayimiriza olutuula lwa parliament paka enaku z'omwezi nga musanvu omwezi gwa November enaku z'omwezi nga mukaaga olunaku lwaleero era nga kino kyaddirira akavuyo akali mu parliament ku bbago ly'emwanyi eryaliteereddwawo ku floor of parliament ababaka okulikubaganyako ebirowoozo nga baagala UCDA esobole okubanga eddizibwa mu Ministry of Agriculture kakati olunaku lwaleero tusuubira okulaba ate ababaka mu parliament nga baddamu okubanga bawaayo endowooza zaabwe ku kiki balowooza either UCDA eddizibwe mu Ministry of Agriculture obesigale nga bweri olunaku lw'eggulo ababaka ba opposition ab'oludda oluvuganya babaddemu naye ne press conference bano nno nga bagamba nti tebagenda kubanga ate baddirira obanga batiisibwa bano bagambye bagenda kubanga bayimirira ku nsonga zaabwe ku point yaabwe gye basoka okubanga ate bayimirirako nti UCDA teyina kubanga ate egattibwa mu Ministry of Agriculture era nga bano bagambye tebagenda kubanga ate batiisibwa oba okuba nti ababaka okuva mu government munaye babeerako ne kye babawa oba ekyojja mu miro bano bagambye bagenda kubanga ate bayimirira ku side y'abantu kubanga ensonga y'emwanyi it is not a political issue wabula nsonga y'abantu era omukulu Honorable Joel Ssenyonyi yagambye nti singa ababaka ba NRM bakitegeera nti kino kye balimu oba kye bali mu kulwanyisa kikosa abantu bwabe bakiikirira ne balimu okukifuula nnyo political wabula ne basalawo okulaba butya bwe bayinza okubanga ate bakikolamu okulaba nga ate ensonga zaabwe oba okusalawo kwabwe mu parliament tekukosa muntu yenna ali wabweru era ndowooza tujja kubanga ate
tubalaba olunaku lwa leero nga basalawo butya either UCDA eddeyo mu Ministry of Agriculture oba esigale nga bwebadde ng'esobola okuba nga ate etambuliza emirimu egy'emwanyi n'okulaba okuba nga ate eyambako abalimi. Bantu bangi nnyo tebategedde ensonga y'emwanyi ennyo yadde ng'abamu bagifudde tribal olwa statements ezaakolebwa ku first sitting ng'ebbaga eryo liteekeddwa mu Parliament ate ng'abamu bagifudde political okulaba nga ate bagikolerako ground naye ng'omunnayuganda yali ebuuzizza implications ki ezikirimu singa UCDA egattibwa mu Ministry of Agriculture era singa ebeera erekeddwawo era olowooza kiyinza kuyamba kitya abalimi b'emwanyi kubanga omuntu omu yalowoozezza nti bw'abanga President Museveni ye yasalawo kubanga ateekawo UCDA that means asobola okugidissolvinga bw'ebanga tekola biruubirirwa byali ayagala naye tujja kubanga ate tukufollowinga parliamentary sitting enegenda okubanga etuula olunaku lwa leero tulabe ate ekinaaba kigenze mu maaso awo mu Parliament okubanga ate tuddako no ku KCCA tunajjukirwa nti okuva enjega y'ekiteezi bwe yabeerawo tubadde n'obuzibu bwa kasasiro muyitirivu nnyo mu kibuga nga munnaye ababaka abakulu mu KCCA bagenda ne basaba obusabi enkumba banayitusaba tuleetekeeyo kasasiro ne bagenda emukono ne basaba banayitusaba tuleetekeeyo kasasiro kakati olunaku lw'eggulo omukulu acting ED wa KCCA omukulu Frank Arusa ono yavuddeyo n'atubuulira nga bwe bawadde contract ekitongole kya Jaspong okubanga ate kirongoosa kasasiro w'ekiteezi kinajjukirwa nti mu mwezi gwa October ndowooza nga guggwako Lord Mayor yavaayo n'awakanya ekyokubanga ate bawa Jaspong company eno ng'era contract eno omukulu Lord Mayor ng'agamba nti yayisibwa mu kamooli tebagikolako kunoonyereza kumala era nga bagamba nti eno yali handpicked bagironda bulonzi teyayita mu mitendera nga bwe giyina kubeera naye ng'era tunajjukira bulungi nnyo nti omukulu acting ED wa KCCA Frank Rosa yavaayo n'abyewakana n'agamba nti ye tawangako contract kampuni yonna era n'agamba nti zonna kampuni ezinabazaagala okubanga zirongoosa kasasiro w'ekiteezi zigenda kuyitibwa mu mitendera emituufu awo ono gwe banaaba balabye nti yayina ebisaanyizo ebimala so kosa nti yayina yasaba oba yagaba akasente ndowooza akawerako gwe banaabanga ate bawa contract eno kino nno kyaleetera kaliisoliiso wa gavumenti okubanga ate ayimiriza enteekateeka zino asobole okumala okola okunoonyereza awo ono baddemu okulaba nga ate bagaba contract eno munaye fortunately or unfortunately omukulu ED wa KCCA yavuddeyo n'ategeeza nti yafunye order from the President of Uganda okulaba nga ate bamugamba awe kampani ya Jaspong contract esobole okubanga ate etandika okulongoosa kasasiro w'ekiteezi omuntu we yeebuuliza lwaki ye President ayina munyo interest mu kampani ya Jaspong era lwaki yalikoze order ng'alagira Executive Director wa KCCA okubanga ate awa contract company eno so nno munnange ebinaagenda mu maaso mu KCCA oba ekiteezi tujja kubanga ate tufollowinga story ntulabe olowooza kampuni eno eyina ebisaanizo ebimala okulaba nga ate eddaabiriza kasasiro ono kampuni eno eva wali abagikulira bawali mu Ghana era nga anytime from now bajja tandika okulaba nga ate batereeza kasasiro w'omu kiteezi omuntu omu yagambye nti tetwandibadde nga tulowooza ani gwe bawadde contract wabula kye twandifuddeko nti balina money power mala okulaba nga ate batereeza kiteezi obutaddamu kubanga ate eyonoona ebintu oba n'okutta abantu omukulu Frank Arusa era twamubuuzizzaako ku 4 billion government ze yakabawa okulaba nga ate bateekerateekera kasasiro no wayina okugenda ne tulowooza nti oba banajjako kweza ssente basasule oba baliyirire abantu abo abakosebwa kasasiro kugeza ba landlord abataaweebwa ssente zaabwe ono yatuzeemu ng'atogamba nti essente ezo zigenda kubanga ate zibayambako kulaba nga balongoosa ebitundu ebyo gye babadde bayiwa kasasiro ng'ate tebabadde menti kuyiwayo okugeza ng'enkumba nti munaaye nayo obaayonoonnayo so a part of that money zigenda kubanga ate zirongoosa ebitundu ebyo gye babadde batwala kasasiro naddala nga babadde mu kaseera ako nti babadde tebalina we bayiwa kasasiro era n'agamba nti ku nsonga y'aba landlord gavumenti yagamba nti egenda kufuna ba valuers basobole okulaba
nga ate bavaluinga plots zaabwe ku ssente ezinaaba zitambulirako nti kalooza plot y'ekitezisaawe negula ssente mmeka awo nno munnange basasulwe ssente zaabwe naye nagamba it is not in their mandate okulaba nga ate bayirira balandiroodi abo so nagamba nti enteekateeka gavumenti egiina era bajja kulaba nga bwe banaaba bamaliriza prosesi yaabwe ey'okuba nga bavaluinga ettaka lya balandiroodi n'ebintu ebirala ebyaliko bajja kulaba nga ate batandika okubawa akasente kaabwe ng'amaliriza amawulire gange g'olunaku lwaleero olunaku lw'eggulo twalabye eggulire ku Uganda Airlines nga munnange bagamba nti eno eyina ebbanja era ng'omuntu eyabadde ababanja essente ye zeyayise $10 million ezo nno zigendera ddala no ziringa 370 million ezawano ewaffe e Uganda omukulu owa Mixjet munnaye ng'agamba nti ajja kubanga ate akuba Uganda Airlines mu mbuga z'amateeka bwebanga temusasudde ssente ze ono agamba nti abantu bano bakkiriziganya okubanga bamusasula ssente wabulanga kati saawa eno abanja emiliyoni 10 eza US dollar ate nga tebanateekawo nteekateeka eraga nti banaamusasula kakati Uganda Airlines olunaku we lwazibidde bano nga munnaye nabo bavuddeyo okulaba nga balongoosa erinnya lyabwe ne bayisa ekiwandiiko okulaba nga bakliyalinga ate amawulire agabadde gagenda mu maaso mu ggwanga bano bagambye nti they went into a contract n'omukulu owa Mixjet onono ng'asinziira wali eri e Dubai era nga bano ne bategeeza nti bakkiriziganya okubanga abasaplayinga amafuta okuva omwezi gwa July omwaka gwa 2019 okutuuka omwezi gwa July 2024 era nga bano bagamba nti omukulu ono ababanja emiliyoni 8 eza dola si 10 yeze yabadde alleginga era nga bano bagamba nti ensonga lwaki baluddewo okusasula sente zino nti babadde tebakkaanya ku fuel prices zabadde abaweerako amafuta ensonga lwaki invoices ze babadde tebaziddamu era bano bagamba nti banaamala okulaba nga ate bekanyiza invoices ne bakkiriziganya ne ku prices bajja kulaba nga ate bamusasula ssente ze aleme kugamba nti abanja era ne bategeeza bulungi bannayuganda nabo abasuubira okukozesa Uganda Airlines nti ekyatambulira ddala wabula bino byonna ebigenda mu maaso tebiina ngeri yonna gye biyinza kuyimirizaamu mirimu gya Uganda Airlines yadde ng'omukulu yagambye nti abawadde essaawa 48 bwe baba nga tebamusasudde singa ennyonyi ya Uganda Airlines erandinga e Dubai agenda kubanga ate agiconfiscatinga tujja kubanga ate tulaba story we n'abanga etambudde bamusasudde tebamusasudde agenze mu mbuga z'amateeka tagenzeemu naye ng'omuntu yali ebuuziza lwaki Uganda Airlines yali tuso okubanga ate ebanjibwa ate n'omuntu n'atuuka okubanga yeewerera okubatwala mu kooti mulyoke musasule ate nga contract yammwe yaggwako dda mugamba nti contract yali eggwako mu gwa 7 and we are in November munnange kiba tekikoze erinnya ddungi nnyo so ndowooza nti tukwate bulungi ba service providers sobola okubanga ate emirimu gyaffe gitambulira bulungi ngenda kubanga mpummulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako mu mbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero. Very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m.
featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulika ennyo mukulamuko tuba tutudde mu programu yaffe ey'olunaku lwaleero olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi tuli mu Novemba omwaka 2024 omwezi gwa musenene simanyi oba abantu mwatandise okulya ku nsenene kakuba mukama akatuwadde alhamdulillah naye simanyi oba ensenene guno omwezi zinaalibwako ba mukisa kubanga yaffe tezinnatuuka ate nga ke kana akadde ke twalibadde tufuniramu ensenene mu bungi naye all hope is not
lost tujja kubanga ate tutunuulirwa tulaba oba enseenene zijja oba tezijja. Mu studios ntuddemu n'omumbejja Luwedde Lilian ne Mr. Isaac Ssekatanza ono nga Educ Uganda. Tujja kubanga tutunuulira munnaye tutunuulira precautions, otambudde otya ku kkubo, biki by'olina okwegendeza, biki by'olina okutunuulira baddereeva, nkyogedde na mu Luganda bannaaye. Naawe ayina emmotoka osuubira okuyiga okuvuga oba osuubira okugula emmotoka. Abamu ku ffe tugula n'emmotoka nga tetuyina pamiti, nga tetumanyi na kuvuga, n'ogamba mbu I will learn from the road. Kakati when you learn from the road you cause other people problems. Ate munanga ababadde bayigedda omukulu ono the first time we twam hosting yategeeza nti bw'oba oli ku kkubo wetwale nti gwe weka ategeera abalala bonna tebategeera. That's how you will avoid accidents. Naye wogamba bwagivuze bwatu nange kanjimuleetere tulabe anasobola okuvaayo. So munanga oba ogenda kuleeta ate obuzibu ku kkubo. Kati olunaku lwaleero olw'ensonga tugenda mu festival season. Wanene Uganda, we all know festival season eleta a lot of accidents ku makubo. Kakati tugenda kubanga tutunulira butya bwe tuyinza okwewala obubenje buno ku makubo naddala mu nnaku zino enkulu. Ngenda kubanga nyaniriza omumbejja Ssekatanza weewaawo ayanirize n'omugenyi waffe naye atulamuseeko show yaffe etutambulire bulungi nnyo. Weewaawo mumbejja Faridah webale nnyo kubanga tulambululidde omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero era nange sigenda kulema kujjukiza balabi baffe gwa ayagala okuyiga okuvuga nga nze nga osibye omutima jeo tagaprogramu eno obenga ogiraba ndiweze Lilian kasooke ntwala omukisa guno ate okwaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero atulamuseko then tulyoke tugende mu nsonga ziri next. Waliwo obubonero bw'okukubo bannange obusinga tebusomebwa bakulaga ekkoona weeyisiza akatambika bbaasi ndoza yali ya gateway nga waliwo ekkoona mu maaso waliwo ekimotoka ekyagiri mu maaso yo n'ekiyisa egenda okubanga emalayo bweti nga n'oweeri aleese n'olaba mu maanyi kale n'olaba bwe zibuuzaganya mu byenyi mwenyini nebabanga abantu babadde mbwano yabadde asinga muno oli yabadde ayiso naye nga abantu byaliwo naye nga kitutte obulamu bw'abantu ate waliwo obulamu bw'abantu bagendeddemu. So omugenyi waffe olunaku olwaleero mwami Ssekatanza akazindalo kansooke nkakukwase olamuse kuba tulaba olwo nno ate olyoka otubuulire keya kati muli ku kisaawa eno. Alhamdulillah. Amiina. Kansooke njogere ku ky'okubuuzaganya obwenyi bwa bbaasi. Amannya nze Ssekatanza Isaac Educ Care kitongole kya bwannakyewa nga kikwasaganya mbeera ya ku nguudo. Kigwayo nti it is Center for Accident Prevention and Road Safety Education. Twagenda okiraba nti nga bwe mwogedde nti omuntu agula motoka naye ng'okuvuga pe kituufu n'agamba nja kuyigira ku kkubo n'abavuga abalala. Omuzungu agamba nti learning on job. yes. Unfortunately, driving doesn't take that course. You don't learn on job. No. That is absolutely Wrong. not there. Oyina kugenda we bayigiriza eby'emmotoka. N'oyigira eyo. It must be a school. A driving school. Not yourself. Faridah tasobola kunjigiriza nze kuba ye abadde amanyi ng'ayize. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya n'okuvuga. Okay. Kati gwagenda okujja weetwale kankiteeke mu courts nti learning on job. Ogenda kuba tovuga, ogenda kuba ozannya. Okuzannya kwe kuliwa. Yes. Kwekozesa emikono n'okwata steering. N'ozannyisa omukono n'omanya nti bw'eba manyo namba emu, namba bbiri, ssatu, nnya, ttaano, reverse n'endala. Bw'eba auto n'omanya nti eno drive, eno neutral, eno parking, ABCD. Kwe kuzannya. N'omanya n'okumanya nti bwemba ngenda mu maaso ntunula wali. N'omanya kale okutereeza ku kkubo emmotoka. Okwo kwe kuzannya. Naye kwawukana n'okuvuga.
kati ate abangi muffe nga sikirumyemu tumanyi kuzannya tetumanyi kuvuga kati ekitutwala nti ne tweyita abavuzi kubeera na kikulaga nti omanyi okuvuga naye nga tomanyi ye driving license yo basobola ogikuwa oba oyise bulungi oba bakubbidde oba oyise ne bakuwa naye levels z'okuyita zezaawuka ekyokulabirako I wake up one day and walk to the driving school. Yeah. If I wake up one day and move to the driving school, nze nga ayagala okuyiga era ateekayo omwoyo njige, nja kugamba wa driving school nti nzize kusoma. Yes. Nga sinnakulembeza kintu kyonna. Mu kusoma mulimu ki? Mulimu practical. Ne theory. Mulimu ne theory. Kati abantu basinga okufunira challenge ye theory. Tebamufaako. Ate nga theory is an interpretation of the practical. Bw'oba ng'omanyi practical yokka nga tomanyi theory, oba oli bubi. At the end of the day, you are going to keep fighting battles with the enforcement officers. You're right. Lwakuba ojja kuba tomanyi kyokola. Obuzibu ne bana abayigiriza okuvuga theory tebamuteekako nnyo budde. Awo wenzija. Kati gwe bwogenda n'ogamba nti njagala kuvuga. Kiba kitegeeza okombayiniza ebintu ebyo. Bibiri. Njagala kuyiga practical, njagala kuyiga theory. Mu theory mulimu sections bibiri. Mulimu obutabo bubiri. Akasooka ka mpisa. Ez'okukkubo mpisa. That is the highway code. Butya bw'osobola okozesa oluguudo. Nga bw'ovuga nga totaataganya It n'abalala. is the disciplinarian arm of road safety. Okay. Kati ne tubaayo n'akatabo ak'amateeka agagobererwa ng'oli ku kkubo nga ggwe omuvuzi, mainly nga ggwe omuvuzi. Lwakuba essira ligenda ku muvuzi. Yes. Meaning ye engine yayina ekyuma ye super power on the road. Controlling. Akatabo ako ne kayitibwa the Traffic and Road Safety Act. That is the enforcement arm. Nenga bagaba highway code yokka. Sijjukira kufuna act. Act eri buli wamu. If you go to majority of the bookshops. Tekali mu driving school. Mu driving school eyo simanyi baba bugabo baba butunda. Teva mu mbejaga bagaba kamu the highway code. Kati kyoyagala. Natubale tumanyi tijekali. Jekali. Akatabo k'amateeka ate kati gali amended. Twalina amateeka gali aga 1998. Yes. Kati tulina amateeka 1998 amended 2020. Okiraba? Kati bw'ogenda oggula okufuna making sure nti ofunye akapya. Amendments. Lwawati bw'onaafuna akakadde. Kajja kuwabya walimu ebyakyuka. So mbadde ku point eri nti omuvuzi bw'agenda n'agamba njagala kuyiga, ajja kwawukana n'oyo agamba nti njagala nzize kuvuga. Kati gwayize kiba kitegeeza ogenda kuteekayo one omwoyo, the passion, the like, the love, then ogenda kuteekayo obugumiikiriza. Lwa buli ayagala ekirungi ateekamu obuki obugumiikiriza. That means ogenda kusoma obutabo buli buki bubiri. Omala ogende ne ku practical. At the end of the day ogambe naawe okola assessment yeyiyo nga ggwe. Ogamba omusomesa nti njize era nkakasizza era ntwala ku test. Yes, alina okugamba nti oyize wabula nze. Lwaki ontwala nga nze neewulira sinnaba? Sente zo zosasudde ziggwayo. Okiraba? Nze sinnaba kakasa. Self assessment. Nga gwe tonnankolera assessment. Gwe ng'omusomesa. Leka nze neekoleko assessment nga nze. Okay. Njize. Nkakasizza. Ntwala ku test.
book for me a test. Bakubookingire test, okole test, ogiyite, you get awarded with a certificate of competence that I'm now competent and able to drive on the road as a driver, following all the necessary road rules and procedures. Kati oyo yagenda okumanya pisa wano siyisa wano nyina okulinnyamu. Vuga speed. We look at the precautions. This road safety precautions. Yes. Road safety precautions entirely. Their stem evoke defensive driving. Their stem evoke defensive driving. We gamba the parent of road safety precautions. Yes. Stems from defensive driving. Now, defensive driving involves only those practices that are aimed at reducing road crashes and promoting safe driving. Only that. If you promote safe driving, that means you are able to interpret the road. If you cannot interpret the road, then you cannot anticipate what is likely, most likely, or about to happen. Defensive driving ebeera etya? Defensive driving nga bwe nkugambye nti those are the elements, the practices aimed at reducing road crashes on the road and promoting safe driving practices. Kati ate nayo erimu obulandira. If I'm to practice safe driving in line with the defensive driving, how should I do it? Yes. Nze nyina formulas zetera okuwa abantu nganzi. For example, jakugamba if you are a safe driver, then you must follow C. S-double-E. S-double-E is search, evaluate, and execute. Now, if I'm a driver on the road, really I know what to do, when to do it, and how to do it, I must have that formula at my fingertips. C, search, evaluate, and execute. What is in search? Scanning. You scan the environment. Like as previously said, drive as if the rest of other road users on the road are mad. You are the only sober person on the road. Ata we bakugambira ebigambo mbono yayigira kuvugira wagazi yayigira mu kisaawe. Yayigira mu kisaawe. Yamanyi okuvugira wagazi wano wafunda tamanyi kozesa lugudo olufunda. So you search the environment. Yeah. You scan. Ono avuga atya, oli avuga atya, oluguudo luli lutya, kuliko lane zimmeka, nvuga lane ki. Kikulu ekyo. Potential hazards ezindi okumpi. Nsobola ziraba blind spots. Nsobola okulaba side mirror zange ndaba bulungi. Are they positioned well? Abalala tebazikozesa. Tulina ababoda abako nemu. Kati ate abo bo bali mu class yaabwe. Nyinzo giyita H class. Okiraba? Oba n'obutabaako nga jjakyuka atunule bw'ati akuba omukono ateekayo n'okugulu. Okiraba okugulu kukolenga indicator. Naye ate ne babatomera okugulu okuba batomera enkya n'eggulu. Yes. So be able to scan the environment where you are. Blind spots oziraba bulungi. Mu maaso olabayo bulungi. Is your vision very clear? Bobo ina driving mirror osobola ogikozesa osobola okulaba emabega. Are you able to see? Yeah. Singa wabaawo ekintu kyonna, are you able to have that observation skill and say this can be this? That is the search.
then you evaluate a situation. Evaluate. Take into account. Awe nyini kukubo wendi. Kubanga sinagenda kukubo. Kukubo oli kukubo otambula. When you're driving, your 5 senses must be at play. Kubaka ey'omukaaga. Ey'omukaaga is common sense. Kikulu. But all the 5 senses must be at play. You must be able to see. You must be able to feel. You must be able to touch. You must be able to hear. You get me right? Yes. Yeah. That is what we call a driver. Not this kind of driving when you have earphones in the ears. One of the senses, and by the way, the sense of hearing is paramount because it is connected with the vision. Oh, that's why they don't advise okwate kubera kusimunga. Exactly. It takes the brain away. So, apart from see, then you after searching, you evaluate, then you execute. You are on the road, you are not planning to go. I'll give an example. I'm driving on the road. Yes. I've reached an intersection. Like for instance, I've reached an intersection where there are traffic lights. Ginger Road. Take for instance, Ginger Road, okay. As I'm approaching the traffic light, I'll be able to scan first, observe. Now, like we have 2 regulators in the Central Business District. We have auto regulation and we have manual regulation. Auto regulation is where the traffic lights are regulating themselves. Yes. Controlling traffic at different directions and angles. Releasing and stopping at different times. That is in times of mild traffic. Then there is where those traffic lights really cannot mitigate the situation. Heavy traffic. Like in the morning, when people are rushing for work, and in the evening, when people are rushing back home. So the traffic volumes are always heavy. That's why in most cases you get those traffic officers regulating. And they are there by law. Anto lusi tulaba ebitaala weebiri ne tulabawo no wa traffic ayimidde ekitaala kyaka green bano bagende naye atabasibye is mandated by law that at certain situations a traffic enforcement officer will regulate. Okay. Otherwise, if at all that person is not there, you may end up reaching home tomorrow in the morning. Common sense. So now I'm on scanning. Yes. You have scanned, you have reached, you are about to reach that intersection. You have to scan. What is the language of the signal? The language of the signal is reading red, which means I must stop. The language of the signal is reading green, which means I have to go. However, there is a caution. Green doesn't mean that you must go. You have to go with care. It is not a must that you must go. But that is deka akuvumi naye ng'okola kituufu okusinga lwona ayanguyiriza nti oba toyagala genda vaawo ffe tugenda gwe muleka agende. I'll give an example. Like as I said, take it that you are the only person sober on the road. Yes. The light has given me a green access. Which means has given a red access somewhere. Yes. But there is that violator there who is rushing and is going to violate the light. And is violating the light coming towards your direction where you have green. Now, if you say that you must go, then that's where a crash is going to happen. Yeah. If it doesn't happen, then it will be a near miss. If it doesn't mean a near miss, then it may cause either you trouble or the other party trouble, or either way. So which means if there is green, then I have to go, but with care.
There is that violator, there is that motorcyclist, there is that pedocyclist, there is that pedestrian. Abadde asala babata. So you have to evaluate. That is what they call evaluation. Those are all tactics of defensive driving. Tovuga muwawa. Wakuba ninnya omuliro, kitaala kimpadde, nze kamende. Tolaba kitaala. Naddala aba boda. So, that is, then after your evaluation point, then you execute. What am I executing? Now the area is clear. I can go. I can go. There is no pedestrian crossing. I can go. There is no violator coming. I'm on a green light. I can go. Then in the evaluation, as I get back to evaluation, now where the traffic light is on manual regulation, that means officers are on the road. Yakuyita. That means you'll have to get a red light, but when the officer is calling you to move, there you also judge what is the regulator telling me. The regulator, there are some people, some drivers, in a very, very funny situation. There is manual regulation. That means an officer is regulating traffic at that point in time. Where at most times, he will be opposite or divergent of the traffic light. The traffic light reads red, but is calling. Exactly. That is manual regulation. Then sometimes it gives a green signal, but when he has stopped you, now a driver comes up to move. But when he has been given a stop sign by the officer regulating traffic, then but for him he has seen a green movement, he decided to. Then at the end of the day, he's in battles with enforcement. I stopped you, me I saw a green light. I stopped you, me I saw a green light. It all goes back. Fe twayiga motoka. Twayiga kutambuza motoka ku kkubo. Temwayiga mateeka. So normally omuntu bw'asanga traffic officer ku bitaala talina kugoberera traffic lights, alina kugoberera traffic officer. Exactly. The traffic officer, when it is manual regulation of traffic and you are given an instruction, it supersedes the traffic. Kati ate kyekikubuzaabuza. Ebitaala biri ebyaka babijjeko. Ebitaala bikyakola. Tewasoma. Bw'oba wasoma amateeka oddayo n'ovisitinga akatabo k'amateeka nti omusirikale w'oku kkubo alina obuyinza obukola ekintu ekyo kyonna ekijja mu mulimu gwe ate nga kiri mu mateeka. Kati gwe ataayitayo n'ojja okuzannyisa emmotoka ye gwe akukkuluma mutubuzaabuza mutuliza tuli ku budde okifuna bulungi. N'ogamba kati ono akatabo k'amateeka yakateeka mitwetwe oba kyekiri kyenkugambye weebaleemu nsobola malako ntuuse mpise. You will never have road safety challenges when you are at par or at least beyond average. 60. At least 60 or 70%. Most likely. Because you may not finish it all. But at least beyond average, 60-70% of road rules. At a road rules still, you need not to open up your Google book and then you start cramming. Because those traffic road rules and regulations, they have 3 phases. They have the reading phase, they have the understanding phase, they have the interpretation phase. Katojja kubyesomesa
You read, understand, and toja interpret. bitegeera sheya bulungi Yes. buli kintu kibeerako n'omumanyi n'omukugu kyova olaba gye bakusindika genda mu driving school kati gwe bwogende n'ogamba wa driving school nze siina budde Anti waliwo abamu abagendayo n'okufuna license. Abamu bagenda nga nkale mmanyi okuvuga. very good Njagala just permit. very good oyo biri ebintu bibiri waliwo agenda okusoma afune agenze kusoma afune permit waliwo n'agenze okufuna permit nga tagenze kusoma Yes. byanjawulo kati ono agenze okufuna permit nga tagenze kusoma yoyo ayigi azannyira mu motoka eno mu bikomera Wano nalabye amawulire Oba waliwo mbisaawe. bayigiriza n'atomera omwana. okiraba Yeah. ayigidde motoka ya muganda we kitaawe maama we mukazi we kati n'amala n'ajja ku kkubo learning on job in quotations Bwe bamutomera olwaleero aba ayize. okiraba bulungi kati n'agenda n'agamba nze mmanyi okuvuga kyenjagala kyokka njagala driving license sente mmeka nze munkolere process ti miliyoni emu kwata sente mumpite nga Kumeza waliwo wa. ekyetaagisa kati oyo from day one of his being on the road number one he'll always face road safety challenges number two his enforcement gap between him as the driver and the enforcement officers on the road will be big simply because ajja kuba talina kyamanyi byamanyiimu byajja okuba nga amanyi ng'ebiku Tunula mu mmira wano. ekyo nakyo takimanyi buuza driver ku kkubo omugambe mateeka ki ag'oku nguudo g'omanyi mpaayo 5 Awo ng'akufulumya. ajja kugamba nti nina okusiba omusipi siina kwogera ku ssimu akomaawo naye ate n'omusipi bagusibye batya Kikulu. yamanyi nti kasita nteeka mu kiwato etteeka ndi mazzi essimu bajja wano awankwate ali ku kafu so from day one to day last so long as you are not acquainted with the road rules in terms bakozesa bana ababeera ku kkubo funa driver muyimirize mbulirayo amateeka 5 agafuga omudriver ku kkubo waatayo googera ne bw'aba alina permit addeyo mu ssomero. Kituufu. anti kakati eryo etteeka teririiwo terirambika kikwasa kiki akoze omusango ate mukola omusango kiba kitegeeza agukoze ng'akigenderedde lwaki alina permit etteeka lyo likitwa nti oba olina permit oba wasoma N'amateeka olina okuba nga all your defenses they fall behind the law ate it is by logic that if the law is to follow the element of gist reason behind your defense then its existence would be null and void. You get my point? mpeera eriwo terinda. Emboozi yo ne defense yo ntuufu 100%. Na Nsimbi. unless nga bakukiriyalinze kati ezo ze elements zendeetamu they are elements of clearance ate those are factors of humanity, they are not factors of the law. Amateeka tegakirambika nti olina genda wali bakukiriyalinga otikaaka buyindo nedda just oli afunamu etteeka terirambika nti nogenda wali bakiriyalinge otwale omukyala w'olubuto ovugaana oba omulwadde kati gwe motoka ye ya bulijjo yes ofunye emergency era olidde akataka factors and elements of humanity ze zijja okukolera nti nsanze ofiisa musabye alinawo tumuyitako buyisi Kugamba ensi yonna emanye. abeera alekanya obugome kuba gyasimbulidde your attitude your character Yeah. matters in every situation kyekigenda okuwa officer decision or the nyimiridde wano nzize nvuga akataka nga nkulaba naye munnange omanye ekiriwo Nina tunulamu omulwadde. munda nyinamu omulwadde nyamba
out of humanity officer yajja kukolera either of the two. Number one, to set foot for you that you can go by giving a communication ahead. Nti wali wajja namba weti walimu omulwadde wali omotoka bwe wadde muyi mumuleka agende nti nifo kyokkwata wano kagende nti nifo kyokkwata wano padde nsaba okwate wano oba tebamutekirizibwa kumuwa ka pikapu ate wano oba tebamutekirizibwa kumuwa ka pikapu kamukulembere kana akakiriyalinga jamu nedda akakiriyalinga jamu nedda akobugombe nedda nakubanga ate abiddamu bulungi nnyo wagenda mu driving school kuyiga oba gwe wagendayo kufuna kipapula oba permit ekukkiriza okubeera ku kkubo osobola okubanga ate ozannyira ku kkubo nga permit ekukkiriza okubeera ku kkubo osobola okubanga ate ozannyira ku kkubo nga The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art a must-watch. The Political Dice, Sundays with our state-of-the-art a must-watch. The Political Dice, Sundays 8 p.m. with the duo that never stammers and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes. They meet up every month, discuss to the public. Does that benefit us? Oh, yes. Very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Real issues, real talk. Tukulikeyo mu kuwummulamuko tukyali ku nsonga za road safety precautions and skills olina okubanga ate oteekamu ng'oli ku kkubo nga ddala gwe ddereeva. Awalifa abakyala bannaye waliwo waneeno betukola nabagamba nze I can tell emmotoka nga mukyala yagivuga yadde mba simulabye so ogitunako ng'engeri gy'eba etambula ku kkubo ne mmanyi oyo mukyala simanyi buzibu bakyala bwe tulina ate nga bambi tufaayo ogenda mu driving school okulaba nga tuyiga okuvuga naye obuzibu oba twegendereza tugoberera amateeka tetulina kibuli waliwo yangamba ino okuba n'ekibuli ku kkubo bw'ona otandika okutintima tojja kusobola kuvuga tuwuliddeko ne bwe bagamba mbu oyo omukyala agivuga nga musajja empeta gyawete koona eri ne bwe bagamba mbu oyo omukyala agivuga nga musajja empeta gyawete koona eri ogiraba waliwo omukyala avuga pika power jambusa walinga nayo ano ye yagiyigirawo so anaye tuli ku nsonga ya kubeera nga oli safe ku kkubo abamu kumwe temugenda mu driving schools zino mulowooza mbu z'abayiga abamu kumwe muyigira mu waneeno naddala abaana abooza emmotoka muyigirawo mu washing bay ne mugenda ne muvuga emmotoka ne ba kondakita drive olukoowa ng'asooka agiwaamu kondakita nga drive adde emabega ng'asumagira kakati nga kondakita abakalakata so naye ezo ensonga zonna kibeera erifa abasaabaze bw'olaba ekintu bwe kityo yogera bulamu bwo bwe bali mu kuzannyirako naye tukyali ne Mr. Isaac atwogera nsonga za road safety bwagiwuba bw'okuba engalo nze nno mbadde mmanyi defensive driving yeno kuvugira ku bampa azin siganya muntu kunyingiramu nkulibwe nti bampa ku bampa manyi nga emotoka z'abakulu convoy eyo abasajja bwe bavuga teri agiyingiramu akonti ndowooza n'abasinga bwe batyo bamanyi defensive driving defensive driving si muzannyo gwa mupiira
omuzanyo gw'omupiira gwe gulimu defense eri directly interpreted nti yeyo olina ku defend okiraba yes ndese example ya mupiira ereta literal meaning of the word defense direct interpretation of the word defense. Yes. Because nze nga asamba defense ndi mu kisenge sikiriza opponent wange kola ki tokukiriza yadde omupiira okusala okuyita wo Yes. ina kusiba kisenge. It is not the way it is interpreted when you go the other side of road safety. Era that point is in the abilities, the skills and abilities down there. The skills and abilities one has to exhibit when he's driving on the road. Following distance is among. Yeah. Following distance, that is tailgating. Lyanda kulyanda. Bwe ngenda lyanda kulyanda. Number one, etteeka liyinza obutanvunaana nti ngenda. Actually, terinvunaana. Nti ka space kwolese ku munno katono. Etteeka terina provision ya yerinvunaana nze nga driver. Butya. Mu defensive driving mulimu element endala ng'ogyeko C gye bayita space. Yeah. Space, that is speed, position, Okay. awareness. Ng'ogyeko C, sinakuwadde examples z'ekitaala. Kati ku following distance in line with the defensive driving nkuwadde space. Like as in speed, Yes. position, Awareness. control and eye movement. Awo ngenda kuweerawo example ya highway. Now, at the highway, I'm supposed to manage my speed Yeah. according to the road condition, including traffic and include road markings. Yeah. My speed is going to move when I've put those 4 principles in line. What is the traffic? Is it heavy? Is it light? Press highway. Yeah. Kampala, Busega, Entebbe. And At no cost you should ever exceed 70. Nadde mbuzaawo omuntu nga mubuuza bw'oba ovuga ku olwo oluguudo baateekawo nti olina kuvuga speed 2. 70. All the way express from Entebbe back to Kampala and forth. You must not exceed 70. Now, if you exceed 70 on the expressway, 3 things are going to happen. Yeah. Either of the 3. 3 things are going to happen. Yeah. Either of the 3. Number one. If you happen to catch up with enforcement, and they give you that speed gun, then you won't survive. In survival, I mean either a traffic drive below 50 kilometers per hour. Kali yao ku Entebbe Express. You should be within that gap. Between that gap, but not exceeding 7, and you end up in courts of law or paying hefty penalties in terms of fines. Yeah. Or if you exceed 70 and the unexpected happens, it will be fatal. Then the other one that has minimal chance is your luck. Chisima. Ochiraba? Yeah. It may not be possible because of our impatience. No. Nti gap wabaawo mita Negana. kati nze ndiryanda kulyanda. How am I going to maneuver? Kyokka nga n'ali emabega naye andi kulyanda. Double Pedestrian asobola okuva eri nga adduka emisinde nga tojja mugaana. Olina kusiba. Embuzi esobola okuva eri oli ku highway olina kusiba. Kikumwaga.
nawe noja n'omutomera butomera oli mu 12 motoka eyo ogenda gicontrolling otya which reaction time are you going to take to control that vehicle from 120 to at least nga nkeepinze ne following distance yange nga ndi ku highway unexpected will happen. I have good reaction time with myself. Motoka enja kuba nsobola ogikkiriza so nnyo gojja kulowooza nti kilomita yeyo mugaso ne meters 3.5 za mugaso nnyo lwakuba mu meters ezo 5 nyinza okontrolingira butali bugumiikiriza muffe bw'ogenda okutunuulira nnyo nti much of the pillar behind road safety precautions abilities and persons mbayita basenga obugumiikiriza bw'olaakinga basenga babiri abo ng'ovuga motoka mukazi oba musajja oba ogenda kufuna obuzibu kukubo atalina bugumiikiriza gwayagala okuyisiza oba tayisiza owa bbaasi oli gwayogeddeko ezeebuuzaganyiza obwenyi butali bugumiikiriza nkeereye. So at the end of the day ogenda okusanga nti emisango gyonna egisinga obungi okubeera ku kkubo butali bugumiikiriza bwa muvuzi wa kidduka ekyo akiri mu mitambo. Kati bw'oteekamu n'obutassa gwe kennyini teweewadde kitiibwa kiba kimanyisa nti n'abantu abalala abakozesa oluguudo togenda kubawa kitiibwa n'amateeka gennyini togenda gawa kitiibwa n'abagakwasisa nabo tojja kubawa kitiibwa. Ekyo kirimu embeera endala 2 oba 3. Nvuga motoka ya miliyoni 3. Kale ako ke katono ennyo. Onfuna bulungi. So behind the respect, besides below respect, there is impunity. Nena nti sign of disrespect. Mwami Ssekatanza katono nnyo. Amateeka gano gakola ku mmotoka zonna oba law. Who is your brother or sister? Bina tebimanyi. Tebimanyi, tebitegeera. Etegeera kintu eki. Otambulira mu butuufu. Yes. Otambulira mu bukyamu kangavulwa. I think ekyo kiyinza okuyamba. Ekisobolera ddala kasitamba nga nsobola okulaba emipiira gy'emabega egy'emmotoka eby'emmaaso asozi bw'ekitinga kidde emabega nga tebalina and that is more dangerous. Endulu nevuga. Very dangerous. Kati olaba ekimotoka like for instance a Sinotrack eri ku kasozi bweti eyambuka jo giri waggulu already okiraba evaluate etisa omusenyu ekubyeko ttaani 10 any slight miss ezo meters 3 nnya z'oleseewo it's nothing muganda wange bagenda kuba ya byata muleka agende search evaluate execute yeah onfuna bulungi if we go in unexpected and with you it can occur at any time at any place without ngende mu yaye njitomezo I'll give an example. I witnessed an accident sometime back, years back. I think about 10 years ago. 10 or 12. At Bwayise flyover, underpass. A bus, of which company I will not mention, was coming from Sapolo Kagwa Road. I don't know whether you know that stretch. Yeah. Before it reached Total, it got a mechanical problem, brake failure. The driver to step there. What he did was only to hoot, non-stop. That one I witnessed myself. Non-stop. Hooted good enough. The traffic was mild. 1, 2, 3 vehicles within the roundabout. Then he went past the underpass and rolled the bus as you are heading towards Kalewe. But you know, your senses must be at play. Kati mbulira ng'otaddemu bi big bangers ebyo bye bateeka mu matu. Ebyo simanyi bi beats.
omuziki guli muli gulinganga kiduula kyokka oli mu kuvuga motoka. Really? Common sense. Mbumba ndabayo. That is a physical destruction. Oba atabitaddemu naye nga agutumbulidde wano. Ni bw'ogutumbulira awo still oba ogenda kuwulira ki ekiri ebweru. Scan your environment. Scanning all your five senses must be at play. Nsobola okulaba ekiri wabweru. Nsobola okuwulira ekiri wabweru. Ne mmanya nti eno eŋŋombe ekubiddwa mu butuufu si ya bulijjo. Kanjesege. Guno mulanga. Ambulance ejja. Njiwulira kanjiwe. We have 4 types of emergencies on the road. 1, ambulance. 2, Uganda police. 3, prisons. 4, UPDF. And maybe other designated VIPs as provided for in the Traffic and Road Safety Act, including the President, the Chief Justice, the Speaker, and any other designated. Kati bw'oba ku highway oyinza obutakeepinga that one. Judge your speed. Ne tuddayo mu space. Speed, positioning, cameras will watch. Where there are no cameras, of course the skids will show. Okusinziira ku nsibe eno emipiira egiri wano wansi wano. Speed ya era n'ekirala tumanyi nti waliwo amakubo ge batuteerako tovuga kilometers ku kawansi bwe zitisinga enkuba etonnye nga ekwansi bwe zitisinga enkuba etonnye nga ekkubo buliriko akapande kaalyo don't drive below 50 kilometers naye nga mmanyi enkuba below 50 kilometers naye nga mmanyi enkuba etonnya nzik amateeka ga etonnya nzik amateeka ganzikiriza okuvuga 30 anzikiriza okuvuga 30 awo nzirayo mu defensive driving. Mu defensive driving awo nzirayo mu defensive driving. Mu defensive driving mulimu appreciating the weather conditions. Appreciating the weather conditions. Weather conditions mulimu omusana mungi, mulimu musana mungi, mulimu enkuba etonnye, mulimu omuzira, mulimu ekyeya enfuufu. So in most cases ebiseera ebisinga we center ourselves to weather in regarding rain. Etteeka lyo lijja kugamba nti wano osobola okuvuga 5 and above okusinziira ku kapande. Oba osobola okuvuga 7 and above. Oba osobola okuvuga 8 and above. Naye ate mu kifo akapande ako wekakukiriza okuvuga 8 enkuba yatonnye. Set your abilities. The driving abilities and skills. Bangambye 8 naye enkuba yatonnye. Enkuba yatonnye emipiira kati giserera, kolansi aserera, alimu amazzi, traction reducing. No. A defensive driver will go by a half of the recommended speed. Nti enkuba etonnye, nina kuvuga wa 5, kanvuge wa 3. Kati following distance eyo, bwembanga motoka eyo maaso under normal circumstances ndeseewo meters 10, kati kandeke wa 2. That is a safe driver. Okay. Who anticipates anything to happen at any time during that weather. Kati gwe bw'oyagala okulekawo meters 2 enkuba ng'etonnya ovuga 7 n'oyagala okusiba ebisigadde bibyo. Actually even with overtaking ng'enkuba etonnya it's not advisable. Much as oyinza okuanticipatinga n'olowooza nti maaso wali clear. But visibility is impaired. Ezo wipers eziyitako ezo enkuba etonnya tosobola kubeera oba olufu lungi. Oba olufu nalwo lungi. Tolaba kiri maaso. Kati motoka zaffe ez'ennaku zino tezirimu buwooma. Kubanga tosobola kwokya misiti oyo wendabirwamu.
n'osanga nga sawa yonna oli katambaala olinganga moroka agirwaziza senyiga obeera osiimuula buli kuba taxi tawulo osiimuula because you cannot avoid it. Toyina bugumikiriza bugamba kanyimirire enkuba esooka ekye olina okugenda ate toyagala kugoberera ebyo by'olina kugoberera ng'oggyeko amateeka goberera ebyo by'olina kugoberera. Okay, njagala kuyisaawo ekibuuzo kya mukulu David agamba mbuuliza mwami Isaac bwe mba njagala okukyusa class ya permit nina okuddayo mu driving school ate n'ensoma buto. Si kukyusa nga bw'akyogedde wabula kulinnya class. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti mwami David oyinza okuba nga olina class B. Class B ekusobozesa okuvuga abantu abatali waggulu wa 7 nga yeggwe wa 8. Kati okulinnya ku bantu abasukka 8 okudda waggulu oba olina okubeera ne class ya D1. Kati D1 eyo erina obukwakkulizo. Ekisooka nti permit yo ejja kubanga erina okubanga emaze emyaka 5 ng'eri mu buweereza. Kati bw'enaamala ogiweza emyaka egyo 5 gw'ayagala okuvuga abantu 9-10 n'okudda waggulu olina okuddayo okusoma mu driving school. Nti kati luli najja n'ensoma ey'abantu 5, 6, 7. Kati nzize kusoma y'abantu 8, 9, 10 n'okudda waggulu 14. Kati bakusomese bwe banaamala okusomesa bakuwe recommendation nti wasomye ogende wa inspector of vehicles akutestinge nti osobola ogivuga then ogende bakonere mu class. Tova buvyeno n'ogamba nti kakati nze 14 mbavuga neewulira nayiga kangende kutestiye 14 kangende kutestiye 14. Ogenda kubanga afaananye nga kondakita owakamonye ayigira ku mulimo naye ate Katonda lwali muvaamu ajja kwejjusa lwaki yayigira ku mulimo n'atafuna bisaanyizo. So totambulira mu mbeera yakabwereege gy'oba oyagala. Ogenda ne bakutraininga kweyo emmotoka gy'oba oyagala okuddako okuvuga. Nti ngenda vuga baasi. okuddayo ne bakutestinge bamala okutestinga bakoneremu ogenda ofune class. Bwe ngenda mu driving school n'enjiga okuvuga nempita ebibuuzo nenfuna permit nesivuga nemba ne permit yange. Naye omaze emyaka 4 oba 4 tovuga olw'embeera emu oba endala. Kati bw'okomawo okuvuga mu negotiating terms, no regaining your stability on the road, no regaining your confidence, then no regaining your ability and skill to get back on track. Kati your self-assessment yegwaje ekolera in one way or the other. Era zirambikiddwa ne musemateeka. Naye ogenda n'okitunuulira nti tufunye obubondo bungi. Onfuna bulungi? Tubalina n'abayimbi baziyita gaali. Kaakati yawo motoka nga 5 zimu. Walimu n'eza gavumenti ezitayina buyinza nga teziri mu mateeka. Teziri mu mateeka kuvuga nga bwe zina kuvuga. Each one, that one will teach another. Name and shame. Bakuterayo n'omuggo bw'ogaana bayinza name and shame. Because discipline on the road is paramount. I have to budget my time. It is also there, by the way, in defensive driving. Navigation. Route planning. Plan your route. Manya nti lwetujja okubeera ne amakubo enkozesa y'amakubo entuufu. Kiki ekireetera obubenje business wise bafuna omulugube abala luutu okiwula bulungi tekaseera naye kakoleramu kajjudde omulugube gukuyingidde oyagala kudduka kagende kadde kutikka ki kabindo. So akayisiŋŋanyo k'abantu obutali bugumiikiriza bw'abadrive naye agamba nze ndi kiriya ndi muleni yange
yes ali muleni ye kati gwe omuleetedde ebizibu afande nze saasoma bubonero obubonero obwo abasinga obungi bayinza okubanga obubonero bw'oku nguudo obwo bulaba buyite them and interpret them in your own language local my mother tongue your mother tongue ojja ogategeera not kugalaba bulabi kati obubonero bw'oku nguudo obwo bangi obwinforminga kati ngako ketulaba obulabo obwo obulabo obwo kati batono nnyo abasobola okuinterpretinga obubonero bw'oku nguudo ng'otaddeko oyina diguri era ogikutte muki mu ngalo era takudawutinga nti tewakola ki tewasoma ekitegeeza kyokola it is an intended act traffic laws against his yes you go and battle your case in court the fact remains you have committed a traffic offense your proof you have a driving license which means you passed there omusajja yagamba ki n'atunula ku kyesatu n'atunula ne ku mpiibo n'atunula ku kyesatu n'atunula ne ku kugamba nga alabira ddala now atwale kyaleka ki engozi eyo giraba tusooke twenenye fe abagiwa olunaku lwe tunaalekerawo okunyiga ekikonde engozi lwejja okugwa mu ggwanga kola omusango gwekolere weetikke musalaba gwo nkutwala mu kooti tugende mbitebye omusango ngukoze nkuwa fayini ogwo omusango tojja guddamu naye bw'onaanyiga ekikonde emipiira gyo nga mifu ne gw'okinyigira naye oba oli awo tajja kigaano naawe kati ajja kubanga atadde obulamu bwabo abakozesa ekidduka ekyo mu matigalo kuba emipiira tekuli naawe kennyini ajja kuba akusizeemu ensigo egamba nti mwolina okutambulira buli lwonaaba nga olina ekisobyo oba ntegeera bulungi naye singa nzijanga emipiira gyange giweddeko ate buvunaanyizibwa bwange nga nannyini mmotoka ogiteekako nampa ekipapula neŋŋenda nenkisasula sijja kukkiriza kusasula ekipapula kyakumeka kyakubiri nja kgenda nteekeko omupiira ogwo which means ekyo nkoze eki nkinogedde ddala anti mubagamba waliwo abamu aba traffic just bo balina sizoni yaabwe mu sizoni y'okuddiza abaana ku masomero awo bakwata n'ebitaliimu ajja kusanga nga buli kimu okirina afune kye yeekwasa mbu emmotoka ye eriko entuufu very good afune kye yeekwasa nti ettala lye limu lyakalizibiriza naye nga lyakabulungi nzirayo wali nti buli lwogenda mu driving school ng'ogenze kuvuga you will be embroiled in road safety challenges from the day you will start driving on the road up to the day you will retire. Lwaki, you will have no base of confidence to challenge an office on the road. Okay. Bavuga with impunity. Ochiraba, kati nze toyina musango gojja kunkwata nga simanyi. Era gojja okunkwata. Aja benzo gimanyi. Bwejigula. Wagula yaki. Ajimanyi bwejigula. Let me tell you something. Oli ajja kugamba nze ndi munnamateeka kati mugina emipiira ginnemogula. We should live into a world before I purchase this Samsung. I should be able to purchase it 5 times. Minimum 3 times. Ate obuuza musirikale nti omanye emipiira gya Benz wejigula. Wagula yaki. If you can buy a Benz of 130 million and you cannot manage a tire of 1 million. Amazzi mwegali. Emmotoka we yasuze yatambudde olunaku lulamba. Yes. Kuma every day. Oh. Okay. Oyiro mwali oba yayiisi. Amazzi gakyalimu oba gakendedde. Break fluid mwali oba taliimu. Nga wadde oweta awaka n'okuba akayinja oyiro n'ayiikira awo. Ng'ate gwe tewategedde. Obanga mu kutuuka
nga break fluid yakutuusize waka yoye yabaddemu in half a kilometer it can still occur. Yes. And occurrence eyinza okuva ku mechanical failure nti abadde ava wano na minibasi jamu olunaku lumu nti lwa mukaaga Sunday nkola service and checking bachecking break alignment bachecking wheel alignment kagende kadde sibaawo vaamu yingira olowooza break fluid ayingira by magic? No. Of course abeera afuluma. Ebyuma tebyewaga. Kuzibuno omuntu oyanenyezebwa. Muntu ki? Kati nganze bwe nalaba nga jam oba emotoka zitambula mu direction etali ntuufu neneetuma. Ne weetuma. Bwe wabaawo obuzibu bwonna obutuukawo nga nkola omulimu ogwo. And defend. Okay. Owene ensonga lwaki weetumiikiriza. Okay, thank you so much Mr. Isaac. Munnayo ndoza tuve wano. Abatulaba abavuzi leka mbateeke mu category emu nti all road users. Yes. Road yiddewa era ovuze kiriwa. Yes. Gw'omusaabaze naawe manya obuvunaanyizibwa bwo. Bw'olaba nga driver akuvuga mu mbeera etasaana oba tugakozesa tujja kubeera abavuzi balungi nga driver. Tujja kubeera abakozesa oluguudo oba balungi ng'abatambuze oba abasaabaze oba abavuzi b'ekidduka ekirala. Muzeeyi Zabs z'abasajja, Mr. Kayinda Eddie Nasa Serunjo Jinginiya, Nakayinda Hanifa Senga City Green Valley, n'abalala abakozi b'enkola nabo mikwano gyange mwenna. Eddie manyi muvuga mukozesa oluguudo mubeere n'obugumiikiriza muwe ekitiibwa abakozesa enguudo nammwe mwewe ekitiibwa nga mukozesa oluguudo. We shall be better and good ambassadors of the road to teach the rest in the future. Mbagala nnyo Mukama abankuumire. Amina, tweyanziza nnyo tweyanzege wano tetusukkawo betutambudde nammwe mwebale nnyo kubanga tutambudde nammwe kuvaali wetutandikidde ssaawa 2 ate paka wetuwunzikidde show yaffe ku ssaawa 4. Tusuubira nti mufunyeemu ekyokuyiga mujja kubanga ate muyamba ku gavumenti nga nayo bwe bayamba okubanga ateza amakubo kwe mutambulira. Mubeere bulungi mweraba.